Welcome to the EdTech Vines. For our video for today is Evolution of Technology Edition. Yay! So, again kita two-part na challenge. Ang una is guess the picture, ang second is trivia question with a twist. Ang dili makatubag, inuno ang noun sa polvo. Pero ang makadaog or maka-answer sa questions is na ay premium. Pero mo piyong haka para dili makapili. Sige, ready na? Ready na? Okay, first picture. 5, 4, kulang. 3, 2, 1. Anak! Next. Okay. One word dyan ni siya, pero nala na siya isumpay. Pascal lang. Oo. Asa ni? Kani? Wire. No. Asa tawag ni? Pascal line! Correct. Piyong. What number? Next picture. Maglaro eh. 5, Ano siya? Look, buling na. 5, 4, 3. Five, mata. Five. Play ni Rong mata. Sige, clue. Gamit ni siya sa una pagpasalida for movie. Before pa ng CD, DVD player, before pa na. Saan eh? Wala kami ako na. Dili, 5. Tulog ka pa siya ka letter. 4, CBC. 3, Wait, what? 2, 1, matan. Nasaan eh? Next! Dodot. Dahil Inuto na! ang kanin siya is tawag ni VHS player. Next. Kanin. No, kanin siya sa phone. Klase sa phone. Five. Lagi. Klase sa phone. O, cellphone ni siya. Pero isang... One, go! OS sa phone. No coaching. 5, 4. Ano to? Phone na siya, phone. Dili siya phone. Software. Five, 4, 3, 2, 1. Kapit na ito siya. five. Blank phone. Ano siya? Android. Sige, nasumpay. Android nga. Android nga. Blank phone. Saka na to, pero blank phone. Sumpay. 5, 4, 3, 2. Muna doon siya. Android phone. Correct. Android phone. Next picture. Klase ni siya sa TV. Pero katong karaan, sa to siya tawag ato na TV. Ay, brands na siya sa TV. Klase ni siya sa TV. Di ba naman tayo flat screen, touch screen ng TV. Kani siya katong karaan pa. Itong bulky ang likod, sa tawag ato na TV. Saan siya sa TV ha? One. Nag-start sa C. C. Classic. Acronym na siya, C. Classic TV. 5, 4, 3. Ibon. Dili. Dodo. 5, 4, 3. Channel. Sayo. Hello. Wala ko tawag ni CRT TV. O, next image. Gamit niya siya sa mag-present. Sabi na sa MP Hall bitaw presentation. Yang price is ang white na screen. Asay ka ng first letter. Letter P. Nag-end din sa R. Five. 5, 4, 3, 2, 1. Ano na? Ay, pag-jigsaw. Sige, Pio. Pili. Next image. Wala na natin. Wala na, pwede siya. Oh my God. Laptop. Correct, laptop.
Computer set. 4. Monitor, TV. Usa ni siya tawag siya. Di ba laptop mo ganina? Usa man ni siya. Computer. Usa kasi ang computer. Personal. 4. Sige, personal computer accepted or desktop computer. Yay! I want it. Next image. Wi-Fi. Isa tawag gani. Oh, Wi-Fi switch. nag-start siya sa M. Wi-Fi monitor. Yun na sa tungkuan. Pero Wi-Fi siya. Networking. Wi-Fi siya. Ano ka networking? Ano ka networking? Unsa siya? Wi-Fi ang una. Dili, M. Mo, blank. Mobile. Mobile. Mo, M-O, blank, E-M. 5 letter. M-O, blank, E-M. 5, 4, 3, 2, 1. Modem. Very good. Correct. Modem. Next, printer. Okay. Wala na. Okay, next na. Pakita sa mga kanya. Sa part 2 na po ta. Trivia question. Angel, pick a number from 1 to 10. Number 2. Number 2. What do you call a building or room where a collection of books used for reading or study are kept? What do you call a building or room where collection of books used for reading or study are kept? 5. Library. Correct. Your eyes, bunot. Ari, giri. What? Okay. Rhea, choose a number. 1. Is a digital collection of evidence showcasing a student's learning journey over time. It is a digital collection of evidence showcasing a student's learning journey over time. Correct. Okay, close your eyes. Mga bright, pwede mo karoon ba? 7. It is a powerful cloud-based productivity platform that include apps like Word, Excel. Microsoft Office. Correct. Ay po, mga genius kay bay. Number 10. It is a visual representation or an image representing information or data. Very good, correct. Infographics. Uno. 5. 5. In HTML, what is the meaning of M? Hypertext, blank language. In HTML, what is the meaning of M? 5. Markup. Correct! Stop it! Okay, next. What material is being used in what we call Betamax? Manila paper. Correct. Okay, for last question. What QR stands for in QR code? Christmas. Wow! Perfect! For our bonus question, Mark, ready na? Okay. What machine with case used for producing alphanumeric characters at a time on a paper by striking the case? Again, what machine with case used for producing alphanumeric characters at a time on a paper by striking the case? 5, 4, Is access. 3, 2, 1. Please like and subscribe to our channel, EdTech Vines. Thanks for watching.